pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ṣe láìkí báàgì yìí ara àwọn ọmọlúàbí apparel ìtàn ní èmi ní bàbá Yorùbá nation. So wọ́n ní kí n bá wọn máa gbé káàkiri gbogbo ibi tí bá ń lọ kí gbogbo èèyàn lè máa rí. So tí bá ti ń jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan inú ẹ̀ ni máa ń gbé fóònù mi sí. Torí èmi ni bàbá Yorùbá nation. Èmi ni bàbá Yorùbá nation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I am Olayomi Koiki of Koiki Media. Mo kí Grandma Adebimpe Awoniyi, mo kí Ọbáfẹ́mi lórí TikTok, mo kí Cyprus One. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń lo Nigerian flag, they believe in one Nigeria. Mo rò pé Nigeria ṣì máa kò ní báyé jẹ́ fún yín. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí backup YouTube channel wa. Mo kí ẹ bàbá mi Shitu Ọmọ́wùnmí. Mo kí Mr. Bakari Aziz Abiodun. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí Mr. Ayo King. Kí ló ń pè ní identity? You know, àti pé ta ló ń di identity wa mú? Nàìjíríà gangan ló ń di identity wa mú. Mo kí ẹ pè mí lẹ́rìn pẹ̀lú mi, mo kí yín. Mo kí bàbá kí tó yẹ dáadáa, mo kí ọba Elédùmarè. Our identity is very, very important. Very, very important. We must protect it by all means. We must protect it. Tẹ́ bá ti jẹ́ kí identity yín kó sá lọ, that is the end of who we are. So by all means ni mo sọ. Sherry, ẹ̀yin tẹ́ ní I love Nigeria. Shut up. Akalamago mo kí ẹ, Ọlánìpẹ̀kun mo kí ẹ ní gbogbo ìfọ̀. I love Nigeria. I can die for Nigeria. Nigeria ò nífẹ̀ẹ́. Sori UK tí mo wà, àwọn ní igi tó da gbogbo ẹ̀rù. Ó wá yà mí lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí wọn ò ní fún ní visa, ẹ̀yin lẹ́ ń support Nigeria. Àwa tá wà nílùú òyìnbó gan. Àwa tá wà nílùú òyìnbó tá à ń gbé pẹ̀lú wọn. Racism tó wà nílùú yìí, òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Mo kí ẹ Mr. Akínládé Olúwafúnmilọ́lá, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support Koiki Media brand. Ìdòwú Michael mo kí ẹ, ó ní Elédùmarè will be with you Mr. Koiki. Wẹ́dà wa ti dé, wẹ́dà má lọ wọlé ní Nàìjíríà o, Nàìjíríà kì í ṣe country o, má lọ try ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ṣe láìkì báàgì mi. Ọmọlúàbí apparel, tẹ́ bá ti lọ sórí website wọn, ẹ lè order. Wọ́n ní Mr. Koiki, since tó yẹ pé ẹ̀yin ni bàbá Yorùbá, ẹ̀yin àti bàbá Kíntóyè àti Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. So ká lè bá keep identity wa, so tí bá ti jáde táwọn èèyàn bá ti what is this money? We are Yoruba, part of southwest of Nigeria, because a ṣì wà nínú Nigeria, okay? Má yẹ kí èèyàn kan kúlẹ̀ àìtí ìgbà country. A ṣì wà nínú Nigeria, but we are praying that we will leave Nigeria very soon. Now, in tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ní under 10 minutes. Mo kí Babátúndé, bàbá mi ṣe gan-an káàárọ̀. Wọ́n ní I greet you Mr. Koiki. Yoruba identity must be preserved. Mo like ẹjẹ́ ń pin yẹn. Ẹni it must be preserved. Mo like ibẹ̀ yẹn. So mo máa láti pin ẹ̀. Kí ló dé tí kò jẹ́ kí n pin ẹ̀? Gbogbo fóònù yìí, gbogbo àwọn fóònù ti overwork. Ẹni a gbọ́dọ̀ preserve ẹ̀. Ọ̀rà kò jẹ́ kí n pin ẹ̀, but ẹ ṣe gan ni dádì wa Babátúndé mo kí n kàn sí. Mo fẹ́ káwọn ọmọ tó ń lọ ní orí bus kí wọ́n ṣòro orí broadcast mi torí oyè yín. Who does not want us to protect? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà, báwọn ni Manchester, òjò ń rọ̀ so mo tẹ̀lé show yín ní screen níwájú, mo tẹ̀lé show ẹ̀ náà, but òjò yẹn pọ̀ gan. Mo ká máa ń show screen, but wọ́n ní ojú lọ̀rọ̀ wà láàárọ̀ yìí. Ojú ni ọ̀rọ̀ wà láàárọ̀ yìí. Sherry, preserving and protecting the Yoruba identity, it is either now or never. If we fail to protect our identity, a máa ní problem lọ́jọ́ iwájú. Mr. Idowuni, Nigeria is not a country. Protect identity wa. The question is, Moki Yawa Taiwo Kike, City Boy Moki African Parrot.
ẹ máa support gbogbo àwọn medias wa, kò ń ṣe mí nìkan. Ẹ dẹ̀ ká máa rántí pé in a movement, ẹ má yẹ kí gbogbo àwọn tó ń sọ fún yẹn wọ́n ti kówó jẹ. Mò ń gbọ́ tí bomb bastard yẹn olórí burúkú ọmọ àlè tó ń pè ní Ìjìnlẹ̀, olórí burúkú ọmọ àlè ni, but ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ mo gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀. Mo rí tó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, ò ní dàgbà. Ìjìnlẹ̀ ò ní dàgbà ni mo sọ, olórí burúkú ọmọ àlè. Ìwọ tó níwèé, ò níwèé, mo sọ fún ẹ pé ò níwèé. O lè kúrò ní Turkey, ìjọ́ tó bá ti kúrò ní Turkey, that means pé o láti padà sí Nàìjíríà ni, bomb bastard. Ìwọ ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, mo ti gbọ́ díò yẹn, wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ sí mi, Ọlákúnlé sẹ́ndẹ̀ sí mi lánàá. Onígbòho ṣe kíní kan, wọ́n kó $70,000 fún lórí burúkú. Kí ló ń ṣe ní Turkey? Drug náà lẹ́ ń ṣe, ẹ̀ríṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń ṣe níbẹ̀, bomb bastard. Kóìkì ló ń sọ̀rọ̀, ẹ bá ń send video ìsìn olórí burúkú ọmọ àlè. Òun sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè àbí? Mo ti ráyè tẹ̀ láàárọ̀ yìí. Òun sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, bàbá 88 years old. Òun sọ̀rọ̀ sí bàbá tiẹ̀ lórí burúkú, bàbá tiẹ̀ ń bọ́ ni bàbá ẹ̀ wà. Ìbò ni bàbá tó bí ẹ wà, olórí burúkú ọmọ àlè. Mo kí Bishop Adesina, ẹ kú náwó, ẹ kú award, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo kí Sister Elaine. Yorùbá Nation Radio ó wà in production, wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀, wọ́n ń produce ẹ̀ lọ́wọ́. Tó bá ti jáde ẹ wá láti ní àǹfààní àti lè rà á. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Ìjìnlẹ̀ sílẹ̀, kò ní dàgbà, torí pé ẹni tó bá ti ń bú àgbàlagbà bíi bàbá Akíntóyè kò likely kó máa dàgbà. Tàbá dẹ̀ lọ wo history Ìjìnlẹ̀, a rí pé àwọn bàbá ẹ̀ gan wọ́n ò ṣe nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá. So tó bá ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀, ọmọ àlè ni, ọmọ àlè ni. Mo tún sọ fún yín pé olórí, mo ń gbọ́ Lady K lánàá, mo fẹ́ rẹ́rìn pa. Mo ò lè comment ní Lady K, mo wà lórí program yẹn lánàá, Facebook ti restrict mi. Mo tẹ̀ wá rántí pé kí n lọ wò lórí YouTube, but very good program. Ẹ fi ọ̀rọ̀ Akogi sílẹ̀, gbogbo àwọn yẹn, they are irrelevant people in the movement. Ìgbòho máa sọ̀rọ̀, gbogbo yẹn máa gbọ́. Mo fẹ́ délé kí wọ́n á ṣe proper program. Mo ṣe ń lọ wọ train, tí bá ti délé àwa ṣe program. But à ń sọ̀rọ̀ lórí identity. We must save our identity. Anywhere tí ẹ bá ti allow kó gbé identity yín lọ. Ṣé rí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí ẹ TJ bàbá. Now ẹ wo kíní tó play tó ṣe award tó ṣe ní France yẹn. Mo kí ẹ Amakulex, màá get back sẹ, kò tí sẹ́ẹ̀dẹ̀ ló sọ̀rọ̀ sí. Ṣé rí Messi tó ń gbá football, ṣé mọ̀ pé òun ló ń promote identity ìlú. Ọmọ ìlú wo ni Messi náà? Ẹ mọ̀ pé mi ò like, mi ò follow football bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọmọ ìlú wo ni Messi? Ẹ̀yin tẹ́wà lórí comment section, sáré bá ń sọ. Ọmọ ìlú wo ni Messi tó ń gbá football tó fún ní ballon àbí kí ni award tó fún ní jẹta àbíjọ́ òní. Ṣẹ́rẹ́ yìí tí ẹ fẹ́ save Argentina, ẹ ṣe gan ni Mr. Sean. Now imagine that Messi tó ń gbá football anywhere tó bá lọ is a brand of his own, but also a brand for his country called Argentina. Kò ní láti gbọ́ òyìnbó, kí ló fẹ́ fún òyìnbó ṣe? Kò ní ìdè òyìnbó náà. Mo kí Dr. Zabi, ẹ káàárọ̀. Messi ò ní láti gbọ́ òyìnbó, because kí ló fẹ́ fún òyìnbó ṣe? Kò ní ìdè òyìnbó náà. But ìwọ nísìn, à ń sọ fún wa pé our identity is stolen. Our identity, in tó ń pè ní ọmọ Yorùbá, ọmọlúàbí, ó yẹ nísìn, identity yẹn gangan. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn is the òun kódà òun ló kéré jù lára reason tá a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. But a kò láti máa highlight it all the time. A láti máa highlight it because Fúlàní tá à ń pariwo yẹn, ìjọ́ tá a bá ti gba identity wa padà, Fúlàní gan máa mọ in tó ń pè lọ́mọ Yorùbá. Èyí tó bá wá sóko wa, a lè ní kó ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kó fi pa gbogbo wọn. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. But kí la lè ṣe láti preserve identity wa? Kí la lè ṣe? Òun ni pé ká kúrò nínú Nàìjíríà. Bọ́lá Tinubu ò represent Yorùbá in Nigeria of today because identity Nigeria ni Bọ́lá Tinubu ń lò. Mo kí bàbá wa Olúdáre JP. Identity Nigeria ni Bọ́lá Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria, ló ń lò. Because each time he travels on the Nigerian aircraft. He travels as a representative of Nigeria. Mo kí ẹ máa jẹ́ for care. So tábà wá ní àwa fẹ́ gba sovereignty wa, a fẹ́ gba sovereignty wa so that we can defend
our territorial ground. Ṣé rí gbogbo atrocity tó ṣì ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni nísìn, all these atrocity kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ṣe sí until we take back our territory. Mo kí Dr. Zabi lẹ́ǹkan sí, mo kí Yorùbá World Media, akúṣẹ́ àná, akúṣẹ́ takuntakun, mo wà lábẹ́ ètò yẹn náà lánàá. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ sọ pé a fẹ́ take care identity wa, because ṣe rí tá bá ti lose identity yẹn now, màá fi nǹkan kan wọ̀nyí nísìn, ìlú yìí mo wà, tí wọ́lẹ̀tì yìí bá sọnù báyìí, wọ́lẹ̀tì mo gbé káàkiri, báwo ló ṣe lè detect ẹni tó ní? Kí n tó máa ṣe ni pé wàá ṣí, tó bá ṣí, right, mo gbọ́dọ̀ wà careful ẹ̀. Sórí driver license mi, sórí license tó bá ti pink báyìí, full driver license, wọ́n máa wá wo license yẹn, wọ́n wá ní ẹni tó ní wallet yìí is Olayomi Koiki, is from Nigeria, but is from Nigeria yẹn is a crime scene, because that is not our real identity. Wọ́n wá tún sọ pé ibi báyìí ló ń gbé, èjì báyìí ni, àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn. Now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, màá tún fún ẹ ní another clue. Sórí bus pass mi lélẹ́yìí, even though I hardly use it, because phone mi ni màá fi ń touch tí bá wọrí bus, tí bá ti fi sí pán ayọ̀wó lórí ẹ̀. Sórí until many of you tẹ wà nílé, until tẹ bá agree pé our identity is not Nigeria, the more you are saying you want to save Nigeria, you are not saving our identity. We can start talking about it now. How do we preserve our identity and then preserve our territorial ground? UK tí mò ń gbé, wọ́n ò fẹ́ terrorist, wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ ẹni tí ó fẹ́ change identity wọn. Ọba wa lọ sí Kenya, mo sọ níjẹta lóru àná, ó ní òun ò lè take responsibility táwọn bàbá àwọn ti ṣe ní Kenya ní 70 years ago. But today, many Yoruba people, ẹ̀yin fẹ́ jẹ́ káwa preserve, ẹ fẹ́ ká preserve in tí àwọn Britain in tó ṣe fún wa by changing our identity. Ẹ fẹ́ káwa preserve, mo kí Mr. Jacob Oputa, mo kí Miss Go. So until every one of us, ṣẹ̀rí ẹ̀yin tẹ́ máa ń bèrè pé Mr. Koiki, ìgbà wo ni Yorùbá nation máa bọ́ sí? Until we all stand up and say, ṣẹ̀rí, look, ẹgbẹ́ ìsàn kan fún yín, ṣẹ̀rí àwọn tó wà labroad, mo kí Mr. Moses, wọ́n ní Olayomi Koiki kò ṣe, identity means life, a true life of individual life. It must be protected from the hand of other people and those who do not own it. It is an individual dignity. Ẹ ṣé gan ni sir. Ìdòwú Michael, this is the type of person we need to give Nigeria government woto. Sherry, let me say this to ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. If you are still in Nigeria and any of your brothers, family, friends, uncles, that's right, tó bá ń sọ fún ẹ pé Nigeria will be okay, mo kí okay mighty. Let me put it this way, they have a different identity. Púpọ̀ ní wọ́n ti ní either a resident status, their different identity nílùú yìí. Kò ń ṣe gbogbo ẹni tó wà ní UK ló ní British passport. You can have a resident status and you can also have indefinite stay. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi mo Olúdáre, kò ń ṣe Mua olórí burúkú 2x2 bomb bastard, òun àti ìjìnlẹ̀ tó ń parọ́ fúnra wọn. Olórí burúkú ní ìjìnlẹ̀ bomb bastard ni. Kò níwèé, ìjìnlẹ̀ ò lè kúrò ní Turkey, kò lè lọ sí Nàìjíríà, tó bá lọ Nàìjíríà kò ní lè padà sí Turkey. Ó kàn rìn ní ìwé tó fún ní Turkey ní bí every 6 months. Kódà mo gbọ́ pé wọ́n ń sá káàkiri báyìí, ó ti kó kúrò nílé tó ń gbé tẹ́lẹ̀. So kó lè bá mọ̀ pé inú Turkey tó wà yẹn, ojú nílé ojú níta ní Koiki Media, wọ́n náà ti move kúrò níbi tó ń gbé tẹ́lẹ̀, ó ti sá. Túbọ̀ máa sá káàkiri, ẹ̀kúkú níṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ní Turkey, wọ́n fún yín níṣẹ́ ní Turkey náà. Ìjìnlẹ̀ gan mọ̀ pé àwọn ìtí declare country kọ̀ọ̀kan gbogbo tó ń sọ lórí social media yẹn irọ́ ló ń pa, òun náà dẹ̀ mọ̀, but ó easy fún láti jókòó sínú inú kàpùtù ẹ̀ nínú yàrá ẹ̀ kó máa parọ́ fún rẹ̀. I'm sure pé ìyàwó ẹ̀ á máa sọ fún pé irọ́ ló ń pa. Èmi mọ̀ pa ìtìgbà Yorùbá nation, but ó máa bọ́ sí níjọ́ kan, but ọwọ́ ara wa la máa fi tún
gba nation yẹn àwa fúnra wa. Ṣé rí tí ẹ bá ní ẹ fẹ́ kúrò nínú Nigeria, couple of things that will be happening in Nigeria is that ẹ lọ wo Twitter mi láàárọ̀ ẹ̀, all the PDP governors àwọn olórí burúkú gbogbo wọn gaimani gbogbo wọn bomb bastard, they are all criminals. Your politicians want Nigeria to continue to operate because Nigeria favors them. They want to be the custodian to manage Nigeria on behalf of the West, the European countries. That is why you are seeing now, our content get worried. They Koiki, German chancellor to lọ sí Nigeria, pẹ̀lú Ìgbòho, ẹ má worry, Ìgbòho safe ní Germany, kò sí problem kankan because Germany ma follow rules of law and the rules of engagement. And what we are doing is not terrorism. What we are doing is called self-determination, okay? And self-determination is a right. And every government around the world, especially the European government, they understand and knows what is called self-determination. It is only one country, they are bomb bastard. African countries do not understand what is called self-determination. And that is why Biafra maja, whether we like it or not, what can do the more irricate to dada dalowo. Biafra we fight, they will fight next year. I know that. I can feel it, I can smell it, I can see it. They are not joking at all. So whether you like it, I say it the way it is. You might not like it because Biafra protect identity one, just like Arewa must protect their identity. Mokiti guy, Lori TikTok. So the topic this morning is just to tell us that if we fail, Sherry, how can we be saying we are Olayomi, Oruko Yoruba, and then we are here? Our country is called Nigeria. It doesn't add up. We know that it was a union brought together. Ambulance in it, save life in it. Life in Nigeria, life expectancy in Nigerians is not up to 40 years old. To back 50 in Nigeria, ma dupe for long. Sherry gbogbo baba ton kú nísìn tó ti pé 80, 90 ní Nigeria. Probably within the next 20 years. Because life dependency on decline. You can ask me why. I will tell you. I can give you names of people that have died in Nigeria that are not up to 30 years old. So you are not likely to be up to 80 if you do not preserve who we are. You are defending Nigeria, and Nigeria is not going to be defendable. So what we need to start asking now is, Benny, olórí burúkú ní ìjìnlẹ̀sẹ̀, èmi kò tí òun náà ìyẹn tó bá ti ń bú bàbá àgbàlagbà bí bàbá kí tó yẹn á jẹ́ pé kò láwọn àgbàlagbà nílé bomb bastard ni ọmọ àlè kò dẹ̀ níwèé ní Turkey anyway, kò níṣẹ́ kankan tó ń ṣe ní Turkey, kò níṣẹ́ ẹ bèrè pé ijọ́ tó ti wà ní Turkey kí ló ń ṣe, odù ló ń ṣe ní Turkey, crime against humanity ni, ibẹ̀ lọ ti ń nọ́ọ̀kì wọ́n nọ́ọ̀kì oríṣiríṣi olè ló wà níbẹ̀, àwọn èèyàn gidi wà níbẹ̀ o, kò sí kíṣẹ́ kankan wọ́n ṣiṣẹ́ Turkey. Ìlú tí mo ti lọ few times ni mọ̀ sí bí ẹ̀ ń lọ léraléra, ìlú tí mo ti because they are very good, is an industrial country, you can buy a lot of things from there, so ìlú dáwà ń lọ dáadáa ni, but ẹ má worry, kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ làwọn fẹ́ sọ tán nísìn, kò yé yín, but let's focus on the identity. Now mo kí ẹ̀gbọ́n mi Banjo, mo kí wẹ̀yìn ti Paris, òjò ń rọ̀gàn rẹpẹtẹ ni. Now when we are saying ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa parọ́ fúnra wọn, ìyá mi Wúràdé Beauty wọ́n ní Yorùbá gan máa jà, àwọn èèyàn náà níjà, èmi tèmi mọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tó bá máa fi dìgbà tí Tinubu máa fi ṣe tán, tí ẹ bá ìzọ́tì látọ̀dọ̀ Tinubu kẹ́ lọ prepare fún wàhálà gidi, torí pé northern tó máa wọlé after Tinubu wọ́ọ̀ bí gbogbo ọmọ Yorùbá dákẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation, wàá pa ṣégè sí gbogbo wa lára, kódà yìí tẹ̀ wọ́n wá lé yín mú. It will come. Sherry Tinubu thing is an opportunity for us to push the message and ask for our identity. We are not fighting the government. You know, I met a lawyer last week Saturday. She was very clear. She said, Mr. Koiki, I love what you're doing. You know, I'm not going to tell you the name. Very, very important lawyer here. I want Bogi lawyer Gidi. I sat with her and we spoke for a few minutes. You know, and she said, Mr. Koiki, you know,
You are true talks are in the next 5 to 7 years we will not see up to 70 years. In another 20 years in Nigeria, because life expectancy decline. So woman is offering me, I love what you're doing. What you're doing is not genocide. What you're doing is you are telling your people and you're advising them why we should preserve our identity, just like the British people. The British people wants to preserve their identity, especially the English. The English doesn't like the Scottish. The Scottish doesn't like the English. So you don't have to agree with me that we must, don't think that I am forcing Biafra on us, because I think maybe opinion and no, Biafra is an identity. Yoruba is an identity, is an indigenous people. We don't have to like each other. But these two people wants to exit what is called the contraction called Nigeria that was put together by the British government in 1914. So why must we have quarrel at this time? Even the king, God bless the king, says, I cannot be held responsible for what my great-grandfather did in Kenya in 1952 to 1960 during the Mau Mau revolution or rebellion, or what you call the revolt. People wanted to be free in Kenya in 1952. The British colony, or the colony as at the time, killed many of them, and the king went there on a royal visit, and he says, I can't take responsibility for that. Moki our Esther, Moki Baba Theophilus, Akitunde, Moki Womo Yoruba. Program is just going to be running down in the next 3 minutes. So, Sherry, the longer we are still doing all these for 4 years election, look, we don't have a true picture of who we are today. We don't have it. And the only way we can have it is to exit the contraction you call Nigeria. Mukia Kalamago TV, that is the only way. But some of you are like, oh yes, I agree with that as well. But like I always say, weary, laughing potty weary. Tinubu is not going to give you what you want. It is for us to keep asking him that we want this. And forget about all these irrelevant idiots. Bí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tán. Ọ̀rọ̀ wọn ò débì kankan. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Jìlẹ̀ ti ń sọ láti last year páwọn declare kò kúrò nínú Turkey gan, kò ọ̀gbọ́n nínú Turkey. Bí Ìgbòho ṣe sọ̀rọ̀, gbogbo Turkey gbọ́ pé Ìgbòho sọ̀rọ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Igbo, gbogbo ọmọ Hausa tó ń bẹ ní Turkey, wọ́n wà aware pé Ìgbòho sọ̀rọ̀. Ó fún wọn ní 7 days, àwọn tẹ̀ ní 10 days. So gbogbo àwọn yẹn, they are just an awareness campaign ní wọ́n ṣe, and they are distraction, but they are not relevant. But our la make them relevant when we talk about them like this on the program. Truly they are not. They are irrelevant. I am more relevant than the whole project. Because ebi lèmi sọ̀rọ̀, Ìgbòho sàkọ́ ló jáde. Ìgbòho ní Koiki coordinator ẹ̀yin jáde bá ń lọ sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ, ẹ wo bí gbogbo Nàìjíríà ṣe gbaná. Olóyè pé mi lánàá, kò ń ṣe fún public consumption. Èmi àti wọn sọ̀rọ̀ lánàá. Àwa ń rẹ́rìn tàtàtàtàtà. Ẹ mọ̀ pé tèmi àti olóyè bá ti rẹ́rìn. Ó yẹ yín bẹ́ẹ̀, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò, ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dárín wa rú. Èmi mọ̀ sọ, ẹ máa gbìyànjú ni. Èmi náà dúró, mo dúró, wàláì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sáré, èmi náà ń sáré. Nítorí fi ń pèèyàn lọ́mọkùnrin nìyẹn. Èmi ò dúró, tí wọ́n bá dúró, wàá knock it off. Torí àwọn tó fi knock irú àwa off báyìí, ẹ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ranjú mọ́ mi báyìí lójoojúmọ́ báyìí, àdúrà yín ni pé kí gbogbo nǹkan kó drop, àbí ìjọba ẹ̀ náà lè ṣe disconnect wa pé kọ́ máa sanwó fún mi lórí YouTube, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, láti 6 months kí n má gba owó lórí YouTube, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bó tẹ̀ jẹ́ $500 ní bá ń gbà tẹ́lẹ̀, oníṣẹ́ tó máa ṣe. Bọ́ mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing. Èmi àti Ìgbòho àti Bàbá Kítóyè àti Yorùbá World Media àti Yèyé Dára Publicity YSDL àti Yorùbá Home Based Media Bàbá Lẹ́kìtì, àwa la máa dúró tán fún Yorùbá Nation. Ṣé wá lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn wa, èyàn má fi wá sílẹ̀. Tó o bá ní owó, mo sọ fún yín pé anybody tó bá wo program mi, ẹ máa fún mi ní £1 $1 lójoojúmọ́. Ẹ má yẹ kó sú yín, because what they want to do is they want to cripple the media.
especially the media that is talking. And you cannot cripple somebody like us. Lè cripple Yoruba World Media. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n support ìwé lérí, àwọn tó lọ síbẹ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, 20,000. Look, we shouldn't be asking people to donate money for such, but olórí burúkú ni gbogbo àwọn governors, money bomb bastard ni gbogbo àwọn governors yìí, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Bomb bastard ni gbogbo wọn, they are bomb bastard. Àwọn ọmọ Yorùbá because they have so much money to protect and preserve Yoruba land, but they are not. Àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. So, well, at the end of the day, we will be trying our best. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi, Grandma Awoniyi, Tinubu has nothing to offer. He is only there for his own sake. Bẹ́ẹ̀ni, ìwéré ilé. So, we are grateful to Oba Ogboni. I spoke to him yesterday. We are grateful to all our èmi ò ní sọ pé warriors, àwọn akọni ọmọ Yorùbá tó dúró dáadáa. We are grateful to you and we appreciate every one of you. I gotta go now. As usual, I gotta catch my train. I have other areas to touch as well. But I'll be back again. This is just kickstart the program again this morning. My name is Olami Koiki. Save Nigeria for yourself. Save Nigeria for your in-laws. Save Nigeria for your fathers. Nigeria is never going to work. Gbogbo àwọn ọmọ ló ń lọ sí school nísìn. Wọ́n ti drop wọn sí school, right? Gbogbo àwọn ọmọ ló ń lọ sí school. Àwọn ọmọ tiwa wọ́n ń ta wóróbo. Mo kíyà mi Adbọ́sẹ̀dé Rachel Yeshegoni, good morning. Ẹ má ẹ̀kẹ́ anybody fool yín. Mo ní èmi àti gbogbo sọ̀rọ̀ lánàá. Arẹ́rìn ni throughout. Tí bá náà rẹ́rìn ẹ mọ̀ pé yes. Ó ṣe ń débẹ̀ ni. Wàláì olóyè kan ló sẹ́ndì líǹkì àwọn kìíní ẹ̀sìn. Èmi kan mo sọ fún pé olóyè mo tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Bàbá yẹn calculator lórí ẹ̀. Wọ́n ríran olóyè careful ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bèbí. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Nígbà tó pè mí lánàá ó ní coordinator tí ìrẹ́lẹ̀ mi ní bá mi eléyìí oya so èyí tó kù a máa sọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń dúró tì wá. Ẹ má fi wá sílẹ̀, ẹ túbọ̀ wà pẹ̀lú wa. Èmi Olami Koiki, mo sọ fún yín pé ẹni mídíà tó dá lọ́wọ́ tó máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sáré 7 days gbogbo Nàìjíríà mí títí àtúntò lọ́kẹ̀ àwa la ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ àti lọ́ọ̀kì wọn pa ọ̀bí northern àjà. Mo sọ fún yín wọ́n jáde ẹ̀yin ọmọ bí táwọn fẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì yẹn lọ, mẹ́sẹ̀gì yẹn ti deliver. Màá wá ṣe proper analysis lé lórí. Àwọn Yorùbá World Media wọ́n gbìyànjú lánàá, wọ́n ṣe wọn bá díẹ̀ tó lè ṣe. Ìmọ̀ àṣẹ tèmi náà lé lórí. Mo sọ fún yín pé tí Ìgbòho bá ti communicate à ń bá èèyàn kan wí ní north, ẹni yẹn dẹ̀ ti